Okay, so today we will be talking about general mathematics, about inverse of a function, as well as its domain and range. So what is the relationship between the domain and range of a function and its inverse? So we will find it out here. It's a given function, 4 plus x plus 3 quantity squared. Okay, and the restriction for the domain is x should only be less than or equal to -3. Okay, so again, find the inverse of a given function, sketch the function and its inverse on the same Cartesian plane, as well as state the domain and range. Okay, so unang gagawin natin dito ay to convert this to get the inverse of this function. Now, ano ulit yung process na yun? First step is to change f of x to y. Palitan muna natin sa f of x ng y kasi yun naman talaga yun, di ba? Y is simply f of x. Di ba? Y is just nothing but f of x. Okay? So, ibig sabihin yung y, kasi di ba x, y yan. Okay? Yung point, kumbaga. So, pwede natin siyang i-change x, f of x. Kasi diba, kapag sinubstitute mo yung x sa given function, it will produce the y. Kaya equal lang sila. Y equals f of x. So 4 plus x plus 3 quantity squared. Ayan. So i-disregard muna natin yung restriction dyan. Okay, di pa naman natin kailangan yan. Sa graph lang. Okay, kasi bakit may restriction nga pala? Kasi ganito yan. Okay, bakit may restriction? Kasi para masabi mong magkakaroon siya ng inverse, dapat 1-to-1 siya. Okay, para masabi mong inverse function sila or may inverse siya, dapat 1-to-1 muna. Okay, now paano ba maging 1-to-1? 1-to-1 function simply means 1x 1-to-1. It simply denotes that 1x okay is to 1y. 1x is to 1y. Ganyan yan. Okay, kasi di ba may dalawa yung classification ng functions. Function, it's either 1-to-1 or many-to-1. But 1-to-many is not a function. But still, it is a relation. As long as may partnership sila, relation yun. Di ba? Pag may ka-partner, may relasyon, may ugnayan, kumbaga. Kung one-sided lang, di yun relation. Okay? Ikaw lang yung nag-ano eh. Parang pwedeng commensalism, 'di ba? Ikaw lang yung nagbe-benefit. Samantala yung hindi ka pala nagbe-benefit din kasi parang nahihirapan ka. One-sided nga naman. So, I'll take it back. Hindi rin siya commensalism. Hindi ka naman nagbe-benefit. Okay, going back. So, ganun siya rito. Okay? And pag sinabing inverse, dapat 1-to-1 muna sila. Now, ito yung example ng may inverse. Ang madalas na may inverse dyan ay yung mga linear, yung cubic, okay, quintic yun, di ba? Kapag 5th degree. Yeah, 1st degree, 3rd degree, 5th degree. So, mapapansin mo, puro odd. 1st degree, 3rd degree, 5th degree polynomial. What about yung 2nd, 4th, or mga 0th? Actually, may 0th eh. Kasi pag sinabing 0th, ayan, ano yan, x to the 0th power kasi yan. So it denotes constant lang siya, di ba? X raised to 0, that's just 1. So it denotes na constant. Parang ganun. Wala kang makikitang x kasi naka-raise siya sa 0, which is just 1. So ito, 1st degree, which is x to the 1st, di ba? 3rd degree, x cubed. Tapos 5th degree, x to the 5th. So highest exponent nila yan. So yun yung magde-determine kung anong degree ng polynomial. Okay, so I'll clear it na. Okay, so what about yung mga odd, even? Odd yun eh. So sila matic na may inverse yun kasi 1-to-1 yun eh. Diba? Paano sabing 1-to-1? Pag nag-input ka ng x, diba? Isa lang yung y na makukuha mo, hindi magdadalawa. Unlike kapag ganito, parabola, y equals x squared. Diba? So, ayan. Tama ba? Ayan. So, dito, dalawang x corresponds to isang y. Di ba?
pwede siyang 2, let's say 2 squared, that is 4, as well as negative 2 quantity squared, that is also 4. So kapag ganyan, dalawang x ay isang y, that is many to 1. Diba? Function pa rin siya, pero hindi siya 1 to 1. Kasi ayun pa nga, many to 1 siya, hindi siya 1 to 1. Now, paano natin gawing 1 to 1 ang y equals x squared? Bakit u yan? Pangit naman ang itsura. Ganito. Ganyan na lang. Paano natin tawag ito, convert into 1 to 1? So, ang gagawin lang natin, i-restrict natin yung domain katulad ng ginawa rito. Diba? Naka-restrict siya, x is less than equal to negative 3. So, dito, i-restrict din natin siya. Let's say, ito lang. Yung nasa right lang. Diba? So, ibig sabihin, ang restriction niya ay x is greater than equal to 0. So, kapag ito lang yung part na yan, may, na siya, 1 to 1 na siya. So, ibig sabihin, may inverse na siya. Which is yung inverse niya ay, medyo pangit kasi ng pagkaka-draw dyan eh. Pero parang ganito rin yung inverse niyan. Dito rin siya. Kasi symmetric dapat yan sila about the line y equals x. Pag ganyan. Pero hindi talaga yan yung accurate. Dapat ganito yan eh. Shoot. Ito, straight line. Pink yung Cartesian plane. Ano ba pwede? Red. Okay, so red yung una. Ay, nga pala, nakaano pa nga pala to. Ito. Parang pa ganyan siya. Okay, tapos yung isa naman dyan, yung inverse niya ay pa ganito. Pero hindi siya halata. Pero ganyan siya. Okay, symmetric sila about this line. Y equals, parang straight line lang. Itong line na to, symmetric sila. Dapat. So, mali yung pagkakaano ko kasi hindi siya drawn to scale. So, dapat symmetric sila dyan. Okay? Para masabi nating inverse function sila. Y equals x. Okay? Or also called as identity function. Bakit identity? Kasi, kung anong value ni x, siya rin ang value ni y. Diba? X equals y. So, 1 equals 1, 2 equals 2, 3 equals 3. Ganon. So, ibig sabihin, kapag coordinate, yan, yung sa points niya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, so on, so forth. So, ganun siya. Diba? Kapag yung line na y equals x. So, ganun siya. Okay, now, na-recall natin. So, bakit nga may restriction? Para lang masabi natin 1 to 1 siya. Kasi ganito yan. Kapag second degree, automatic, hindi talaga yun 1 to 1. Second degree, yung x mo naka-raise to the second power, automatic, hindi yan 1 to 1. Diba? Pero kapag to the third, or to the fifth, to the seventh, to the first, okay, so odd-powered siya, ibig sabihin, 1 to 1. Ganun yun. Ganun yun. Okay. So, ayan. So, ano sunod dito? Interchange natin si y and x. Ayan na. Yun yung relationship niya. Na ang x nung original magiging y nung inverse niya. Diba? Kaya magsaswap sila. Yung x magiging y, yung y magiging x. 4 plus y plus 3. Now, isa-solve naman natin to in terms of y. Solve for y. I mean, kasi pag sinabi natin solve in terms of, ibig sabihin, x naka-represent. X yung gamit mo. Kumbaga yung other variable yung subject of the formula. Okay, so solve for y in terms of x. Yung tamang term. So anong gagawin natin dyan? Okay, so magsasubtract muna tayo ng 4 dito kasi may addition property of equality. Diba? Parang transposition lang kasi itong part na APE eh. Yung APE. Pero ayun yung mas proper na term, APE, addition property of equality. Kasi yung transposition, parang ano lang siya, subset. I mean, layman's term maybe. Pwede, we can say. So, ayan, x minus 4 equals y plus 3 squared. Now, ang gagawin natin dyan ay, ano nga ulit, expand natin to kasi need natin i-solve si y eh. Ang gagawin natin dyan, x minus 4
equals, ito, pag in-square natin to, this is in the form of this, a plus b quantity squared, diba? So, this is a square of binomial kasi binomial siya, first term, second term, then in-square mo. So, ang equivalent niya or identity niya ay a squared plus 2ab plus b squared. Diba? Perfect square trinomial. So, first term is square natin plus first term times second term, 3 times y, 3y times 2 kasi dahil dito. So, 3 times 2, 6y. Then, square ng last term. Ayan, lapit na masolve si y. Okay, so i-express na natin to as yung sa structure ng quadratic formula. Ax squared plus bxy, quadratic equation, a plus c equals 0. Okay? So, yung naka-square muna, y squared, tapos plus 6y, tapos, lipat na to lahat kasi equate natin to sa 0. So, minus x, tama. Okay. Okay. Minus x plus 9 plus 9 plus 3 plus 9 plus 3, di ba? Okay, so simplify natin yan, y squared plus 6y minus x plus 10, 11. 4 pala to. Kaya pala 13 yan eh. Should be 13. 9 plus 4, 10, 11, 12, 13. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito lang yan. Ito yung instruction. Pero x kasi to y to. So, edi ulit natin as y. Palitan natin. ay squared plus by plus c. So, ayan. Mas clear na, no? Ibig sabihin ng a natin dyan, yung coefficient ni y squared, which is 1. B natin ay coefficient ni y, which is 6. And ang c natin ay yung constant since, or ibig sabihin yung nasa last term, yung hindi a tsaka b, automatic c na yun. So that is, unahin natin sa 13. 13 minus x, c yan, equals c. Okay, so ayun yung gagawin natin kapag nag-arrive tayo sa quadratic equation or quadratic form. So apply natin quadratic formula to solve. Oops. Tanggal. Ayan, okay na yan. Diyan na nga lang. Tapos, ang gagawin natin dyan, so to solve for y, that is negative b. Tulat ko muna yung formula. Kanta, plus minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Now you know quadratic formula. So y equals negative b, negative 6, plus minus the square root of 6 squared minus 4 times a natin times c. Times a is 1, times c ay 13 minus x. Yeah. Ayan. Okay, over 2a. 2 lang yan. So y equals negative 6 plus minus the square root of 6 times 6, 36. Tapos y, minus rather 4, and then 13 minus x. So, mapapansin nyo, pwede nating i-factor out pa to eh. Diba yung 4? Pwede nating i-factor out pa yun kasi itong 36 minus 4, may common term siya which is 4. Pwede nating ilabas yan. Negative 6 plus minus the square root of 4 multiplied by 36 divided by 4 is 9 minus 13 minus x. Tama ba yung structure ko? Ayan, tayo. Divided by 2. Okay, next page. Y equals, ano nga ulit yun? Negative 6 plus minus, okay, dito. Itong square root of 4 times something, parang product lang kasi ito eh, 4 times itong buong to. So, pwede natin siyang express as square root of 4 times square root of this, di ba? So, square root of 4 times square root of, ano yun? 9 minus 13 plus x. Tama na ba pa ganyan? Yeah. 9 minus 13, negative times negative, positive. So, ayan. Tama? Okay. Ayan. All over 2. Simplify. Y equals negative 6 plus minus square root of 4, that is 2.
square root of 9 minus 13, that is negative 4, plus x. So, unahin natin sa x para hindi negative yung nauna. Divided by 2. So, since parehas na may 2, pwede nating i-divide. Baga, negative 6 divided by 2, that is negative 3, plus minus 2 divided by 2. So, ayan, x minus 4. Square root of x minus 4. So, ito na yun. Ito na yung, ayan. Okay. Pero ang sabi, di ba, ayan, may restriction kasi siya, sabi. Which is, dapat x natin should be less than or equal to 3. Okay? So, paano magiging less than or equal to 3 yung atin? Kasi kapag naging negative to, and less than or equal to negative 3. Kasi kapag yung negative 3 din to, magiging negative tong buong to. Imaginary na. Ayan. Tama ba? So, negative 3 plus minus the square root of x minus 4. Pero sabi, since less than negative 3, yung negative iti-take natin, hindi yung positive. Kasi isa lang dapat makuha natin dyan, hindi both. So, ayun na yung inverse niya. Pero, to denote na inverse talaga siya, yung y, palitan natin ng, since f of x yan, f inverse of x. F inverse of x. That is 3 minus 3 minus square root of x minus 4. So, ito yung inverse niya. Okay? And then, to solve for the domain and range, yung domain, madali lang eh. Yung domain ng original is, of course, since quadratic to, all real numbers sana, kaso may restriction. Diba? So, ito na yung domain niya. Matic ng ganun. So, ganito na lang. Domain, tas original inverse. Ganun ko na lang siya isusulat. Kasi may relationship yan sila eh. Okay, yung domain, tapos range. Original stands for f of x. Inverse, which stands for f inverse of x. Okay, domain ng f of x natin in interval notation kasi yun naman madalas talaga. So, x is less than equal to negative 3. Ibig sabihin, kapag ilalagay natin yan sa number line, ito number line, let's say andito si negative 3, then sabi equal eh, so shaded siya, part siya ng solution. Tapos to the left na kasi less than. So, ibig sabihin, kapag interval notation, negative infinity, negative 3. Inclusive kasi part siya ng solution. Diba? So, negative infinity, negative 3. Ayan siya. Now, ano yung range? Ano yung range ng original? Ang range ng original ay equal lang sa domain ng inverse niya. Okay? So, ito yung inverse niya. Ano yung domain nito? Okay? So, since may square root tayo, so dapat maging, siya, ang restriction niya ay, it should be greater than equal to 0. Yung nasa loob ng square root or yung radicand, dapat greater than equal to 0. Hindi lang basta yung x. Okay? Kundi yung buong nasa ilalim or nasa loob ng square root natin. So, x should be greater than equal to positive 4. Diba? So, kapag ganyan naman in interval notation, andito si positive 4, tapos greater than daw, then equal. So, ibig sabihin part siya ng solution. So, greater than lahat ng to the right niya. Okay? So, ibig sabihin ang range nito ay starts from positive 4 to infinity. And of course, ganoon na rin dito. Yung domain ng inverse niya is nakuha nga natin. Same lang sila, 4, infinity. And then yung sa range niya ay same sa domain ng inverse. Ay, domain ng original rather. Negative infinity, negative 3. And that's it. Sketch pa pala natin, no? Is such parang excited. Sketch pa nga pala natin. So, paano nga ba i-sketch yan? Pwede natin kunin yung intercepts. Intercepts, ganun yung madalas na ginagamit eh. Kaso, may intercept kaya. Okay, may intercept kaya. Possible na wala.
Okay. Ayan. Oo. Ayun, wala. X should be less than. Tama, di ba? Less than -3. Ibig sabihin, lahat ng to the left ni 3, yung para sa part na to, yung original natin. So, pag i-graph natin yan, f of x, na ulit yun, 4 plus x plus 3. Eh di magano tayo, table of values, kung ganun. No? Table of values. Dito naman, f inverse of x that is equal to -3 minus the square root of x minus 4. Ayan. So, tabular method tayo. Kasi same naman sila ng... Ito, dito rin sa tabular method. Since sabi, less than equal to -3, diba? So, start tayo sa dito. Ano ba pwede? Ito, -3. Diyan na lang muna. X tapos f of x. Tignan niyo yung relationship niya sa f inverse of x. X tapos f inverse of x. Okay, if x natin ay -3, f of x natin ay -3 plus 3, 0 squared, 0, 4. Tama? Try natin 4 dito. Kapag 4 naman dito, yung x niya 4. 4 minus 4, 0, -3. Pansin niyo na yung relationship nila. Yung x dito magiging y nung sa inverse niya. So, ganyan yung relationship nila. Next, mga whole numbers na tayo, huwag tayo mag-deal with fractions kasi komplikado. So, -4 less than -3, di ba? -4 plus 1, -1. Ay, -4 plus 3, -1. Square natin, 1 plus 4, 5. Try natin 5 dito to confirm na tama. 5 minus 4, 1. Tama? Tapos, -3 minus 1, -4. Sunod. Last, na lang siguro, 3. Last one na lang. Okay na yung 3. Para mag-graph naman na natin yan. So, -5. -5 plus 3, -2 squared, 4 plus 4, 8. Tama? So, kapag 8 dito, 8 minus 4, that is 4. Square root of 4, that is 2. -3 minus 2, that is -5. So, tama. Graph na natin. Pwede na yan. Graph natin, no? Pangit talaga na to. May straight line nga pala ako. Hindi ginagamit. Ayan. So, ano yung unang point natin? -3, 4. -3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Parang di aabot yung 8 dito, Okay. So, next. Yung isa naman. -3, 4, tapos yung isa 4, -3. Ibahin natin ang point para -4, that is 1, 2, 3, 4. Comma 3. Tama ba? Ay, charot. 4, -3 pala. 1, 2, 3, 4. 4, check nga natin, -3. Baba. 1, 2, 3. So, banda rito. Ayan, dito siya. Ayan yung isa. Ito yung sa original. Ito yung sa inverse niya. Next. -4, 5, 5, 4. Dito muna tayo. -4, 1, 2. Dito nagagamit din pala natin. Makalusot lang na. 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, andito siya. Yan na, makikita na natin yung relationship nila. Tapos, yung isa naman, -5, -4. 1, 2, 3, 4, 5. -4, 1, 2, 3, 4. So, dito naman siya. Okay. So, maging itsura last. Pwede na ito. Mapipredict na natin to pag nakuha natin yung last. -5, 8. Hindi na kaya yan,
1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Suppose na lang natin na andito. Ay, hindi na carry. Ayan, pe-predict naman na natin yan. Tapos sunod, 8, negative 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 5, 1, 2, 3, 4, 5. Banda rito. Ayan, so pwede nating i-trace. No, trace natin. Red dito. So, ito yung starting point niya. Oops, pangit. Pag ganyan. Tuloy-tuloy yan doon. Tapos, ito naman yung sa isa. Which is green na lang, no? So, ayan. Tuloy-tuloy din to pag ganyan, di ba? So, anong sabi ko? Symmetric sila about line. Pwedeng color dito. Pink. Line y equals x. Di ba? Symmetric sila. Ayan yung distance nila. So, ayan. Again, itong green. Ayan yung inverse. Ay, shoops. And inverse f inverse of x, which is minus 3 minus the square root of x minus 4. Then yung red, ayan yung original, which is 4 plus, ano yun? X plus 3 quantity squared. And that's it. Diba? Hope you learned something.